didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Woke up late for work and left my phone at home. I didn't mean to leave you hanging there all alone. Sorry I left you on red for the day. I couldn't think of anything worthwhile to say. I don't know just yet who you take me to be, and I don't want to spoil your impression of me. Oh, this is just what I do, pushing you away, though I want to be close to you. Sorry I never opened what you said. I was too busy wrapped up in my head. Don't wanna seem eager, I gotta be cool. The last thing I want is to look like a fool. Sorry I never quite seem like myself. It's just the low confidence cards I've been dealt. I'm willing to sway to any point of view that'll make me a bit more appealing to you. Oh, I hate feeling so fake, always hiding my feelings for someone else's sake. Sorry I didn't respond for a week. It goes Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So kan aku sekarang jarang buat video sebab busy sikit. Sebab sekarang ni week 14 final week lah untuk budak-budak UiTM. So kita orang memang akan busy lah, banyak assignment, banyak test, banyak final exam. So aku baru lepas record video presentation untuk assignment. So sekarang aku nak edit video tu and then aku akan submit terus malam ni. Sempat kot, aku akan submit malam ni. Nampak tak, baju ni kan dah lama tak pakai, setahun lebih kot saya rasa lah. Dan sejak PKP ni kan badan saya semakin berisi sikit kot. Tengok ni, dah dulu kan awal-awal dia okey je, tapi sekarang dah tak muat. Muat tapi fit. Dia melekat, tak ada gap, nampak tak? Tak ada gap. So ala-ala saya buat video ni, saya rasa saya nak unboxing barang yang saya dapat daripada ibu. So this barang, nampak tak? Macam plastik tau. Saya dapat from my mum. Dia baru bagi tadi, tapi saya tak buka lagi.
So jom kita unboxing. Nampak kat luar ni dia ada plastik, and saya tak tahu dalam ni ada apa. Korang rasa dalam ni ada apa? Wow guys, tengok guys, aku dapat apa. Aku dapat emas lagi guys, dapat emas. Nampak ni, dia ada tulisan kat sini. Dia tulis Uniza, nampak tak? Uniza. Ni, kat sini dia ada macam warna biru. Nampak? Cantik lah design dia. Uniza, ni. Uniza. Wow. And material dia kain ataupun apa tak tahu, cotton kot. Memang lembut lah, memang selesa. And dekat sini kan dia ada macam getah, boleh stretch. So dia memang secure lah daripada yang biasa kita pakai tu. And nampak kat dalam dia macam kain dia lembut. So jangan aku try pakai. Dia longgar sikit kot sebab saya rasa kena pakai yang extension tu, extension yang disambung-sambung tu. Kain dia best lah. Kain dia memang wow. It's like macam kita tak pakai emas. Pakai emas Uniza tapi baju ATM. Saya pun tak tahu kenapa. And by the way kan, silap. And by the way kan, esok aku ada test dengan exam online, test online. Dia start pagi satu, lepas tu ada satu lagi petang. Tapi kan pagi tu aku ada appointment doktor pula. Macam mana harap-harap sempat lah. So aku rasa kan esok pagi aku nak jawab test dulu 1 jam, and then aku baru pergi appointment doktor. Kenapa aku pakai baju ni malam-malam? Tak tahu, aku rindu nak pakai baju ni. This is my final diploma. This is my last diploma for me. Lepas ni dah tak ada dah diploma.